am Jasmine K. I selected the topic free space optics. Free space optics is a wireless technology that transmits data via laser beams. It uses light to transmit data. അപ്പോൾ FSO എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വയർലെസ് ടെക്നോളജിയാണ്. അത് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡാറ്റ വിയ ലേസർ ബീം. ഇറ്റ് യൂസസ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് യൂസസ് ലൈറ്റ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡാറ്റ. Free space optics FSO is an optical communication technology in which data is transmitted by propagation of light in free space, allowing optical connectivity. There is no requirement of optical fiber cable. Working of FSO is similar to OFC network. FSO എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയാണ്. അത് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് transmit data by the propagation of light in free space. In FSO there is no requirement of optical fiber cable. ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിൽ ആ ഒരു കേബിൾ അവിടെ ആവശ്യമില്ല FSOയിൽ. വർക്കിംഗ് ഓഫ് FSO സിമിലർ ടു OFC. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിൻ്റെ സിമിലർ വർക്ക് തന്നെയാണ് OFCക്ക് ഉള്ളത്. ബട്ട് only difference is that the optical beams are sent through the free air instead of OFC cores, that is glass fiber. Difference എന്ന് പറയുന്നത് FSOയിൽ optical beams are sent through free air, but in OFC cores ആണ്, that is glass fiber. FSO consists of an optical transceiver at both ends to provide full duplex capability. FSO as an optical transceiver at its both ends and it provides full duplex capability. അപ്പോൾ FSO എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയാണ്. അത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ബൈ ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ്, അലോവിങ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കണക്ടിവിറ്റി. ഒരു കേബിളിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ വയർലെസ് ആണ്, ഒന്നിൻ്റെ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. FSO there is no requirement of optical fiber cable. Then FSO communication is not a new technology. അതൊരു ന്യൂ ടെക്നോളജി ഒന്നുമല്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫ്രം 8th century ബട്ട് നൗ ഈസ് മോർ എവോൾവ്ഡ്. അത് 8th century മുതലുണ്ട്, ബട്ട് now it is more evolved. FSO is a line of sight technology ആണ്. ഒരു line of sight technology ആണ്. Line of sight is a type of propagation that can transmit and receive data only where transmit and receive stations are in view of each other without any sort of an obstacles between them. അപ്പോൾ FSO ഒരു ന്യൂ ടെക്നോളജി അല്ല, ഒരു FSO ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ടെക്നോളജി ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു എഫക്റ്റീവ് FSO should be have the ability to operate at a high power level for longer distance, and for high speed FSO high speed modulation is important ആണ്. Then an overall system design should have small footprint and low power consumption because of its maintenance. An effective FSO should have the ability to operate over wide range temperature and perform degradation would be less for outdoor system. And this is an FSO model. Then history. In 1818 Alexander Graham Bell and his assistant Charles Sumner created the photophone. അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാം ബെൽ ആൻഡ് ഹിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ചാൾസ് സുംനർ ആണ് ഫോട്ടോഫോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് at Bell's newly established Volta laboratory in Washington DC.
അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഒപ്റ്റിക്സ്. ബെൽ കൺസിഡർഡ് അറ്റ് ഹിസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻവെൻഷൻ. ബെൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻവെൻഷൻ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ദിസ് ഡിവൈസ് അലൗ ഫോർ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് ഓൺ എ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ്. ആൻഡ് ഹി ഇൻവെൻറ്റഡ് ദാറ്റ് a device allowed for the transmission of sound on a beam of light. Then the invention of laser in 1960s. lasers-ന്റെ ഇൻവെൻഷൻ വരുന്നത് 1960s-ലാണ്. And it revolutionized the free space optics. Germany, France and Japan made significant advancement in free space optics for satellite communication. Then military organization especially were interested and forced some developments. Military organization were interested in and forced some, and military organization forced some development. അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാം ബെല്ലാണ് ഇത് ഇൻവെൻഷൻ ചെയ്തത്. he considers at his most important invention, and he invented that a device that allowed for the transmission of a sound on a beam of light. Now ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി. Then working based on connectivity between FSO based optical wireless units. Each consists of an optical transceiver to provide bidirectional capability. FSO consists of an FSO consists of an optical transceiver and it provide bidirectional capability. FSOക്ക് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസീവർ ഉണ്ട്. അത് ബൈഡയറക്ഷണൽ capability പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ദ മോഡുലേറ്റഡ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ലേസർ യൂസ് ചെയ്യുക, LED യൂസ് ചെയ്യുക. ലേസർ ഓർ LED പ്രൊവൈഡ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ. LED ലൈറ്റ് സോഴ്സ് അത് ലേസർ ആവാം, LED ആവാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ, transmitted optical signal. Determine all the transmitter capabilities of the system, which is then transmitted through the atmosphere. Then after it transmitted through the atmosphere. Free space optics transmit invisible eye-safe light beams from one telescope to another using low power infrared lasers in terahertz spectrum. FSO ഇൻവിസിബിൾ ഐസേഫ് ലൈറ്റ് ബീംസ് ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത വേറൊരു ടെലിസ്കോപ്പിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും യൂസിങ് ലോ പവർ ഇൻഫ്രാറെഡ് ലേസേഴ്സ്. ലോ പവർ ഇൻഫ്രാറെഡ് ലേസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് ബീംസിന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. Transmit invisible eye-safe light beams from one telescope to another using low power infrared lasers in the terahertz spectrum. The beams of light in free space optics system are transmitted by laser light focused on highly sensitive photon detector receivers. The beams of light in free space optics are transmitted by laser light ആണ് laser light transmit the beam of light in free space optic system are transmitted by laser light focused on high sensitive photon detector receivers. അപ്പം ഒരു FSOക്ക് ഒരു FSO consists of an optical transceiver to provide bidirectional capability. Light source ആയിട്ട് LED ലേസറോ ഉപയോഗിച്ച് ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. Then it has an LED or laser to transmit light. FSO transmit invisible light beams from one
telescope to another using low power infrared lasers in terahertz spectra. Then these receivers are telescopic lenses able to collect the photon stream and transmit digital data containing a mix of internet messages, video images, radio signals or computer files. അപ്പം റിസർവ് ടെലിസ്കോപ്പിക് ലെൻസസ് ഏബിൾ ടു കളക്ട് ഫോട്ടോൺ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് and it transmit digital data and it contain a mix of internet messages or video images or radio signals or computer files. We can transmit data like video images, radio signals, computer files. Then commercially available system offer capacities in the range of 100 Mbps to 2.5 Gbps and demonstration system report data rate as high as 160 Gbps. Then is the picture that show the how FSO works. First network traffic converted into pulses of invisible light representing ones and zeros. Transmitter project the carefully aimed light pulses into the air, and a receiver at the other end of to the link collect the light using lenses or mirrors. Then received signal converted back into the fiber or copper and connected to the network. Reverse direction data transported the same way. How it then it is the block diagram of an FSO system. First source to modulator, then modulator to driver, and driver to laser diode. Laser diode is a transmitter and transmit optics. Then it go to atmospheric channel and it receive optics, photodetector, amplifier and demodulator and reaches destination. And this is the block diagram of a FSO system. First source data to be transmitted. Data to be transmitted. Source data transmit ചെയ്യും. Then modulator, then laser diode, then atmospheric channel and photodetector, amplifier and demodulator. Source data to be transmitted. Modulator perform direct modulation of message signal with the carrier signal. Laser diode, a device that delivers constant current to the laser diode for operation. Laser diode deliver constant current to the laser diode. Then laser diode produces modulator laser beams for transmission. Laser diode produces modulator laser beams for transmission. Then atmospheric channel, medium through which laser beam propagate. Laser beam propagate ചെയ്യുന്ന medium, it is the atmospheric channel. Photodetector convert received light signal into electricity or voltage. Received ലൈറ്റിനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ദ കൺവേർട്ടഡ് സിഗ്നൽ ഫോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഡിമോഡുലേഷൻ.
and demodulator demodulates the received signal to obtain the transmitted signal. And okay, then the application of application of FSO, outdoor wireless access. It can be used by wireless service providers for communication, and it requires no license to use the FSO as it is required in case of microwave band. But, it provide wireless service for communication, and it requires no license. And FSO, to use FSO there is no requirement to use to use FSO. There is no requirement of license to use as it is required in case of microwave bands, but there is required in case of microwave bands. അപ്പോൾ FSO ഒരു വയർലെസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് FSO ഉപയോഗിക്കാൻ ലൈസൻസ് ഒന്നും വേണ്ട, ബട്ട് മൈക്രോവേവ് ബാൻഡ്സിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അത് റിക്വയർഡ് ആണ്. സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്. FSO links can be used to form a SAN. It is a network which is known to provide access to consolidated block level data storage. Then last mile access. Telecables of users in the last mile is very costly for service providers as the cost of digging to the lay fiber is so high, and it would make sense to lay as much fiber as possible. FSO can be used to solve such problem by implementing it in the last mile. Last mile is very in the last mile along with other network. It is a high speed link. Metro network extension. It can be used in extending the fiber rings. It can be used in the extension in the fiber rings of an existing metropolitan area. A further system can be deployed in lesser time connection of the new network and core infrastructure is easily done. It can also be used to complete zoned rings. Black hole. It can be helpful in carrying the traffic of cellular telephone from antenna towers back to the PSTN with high speed and high data rate. The speed of transmission would increase service acceleration. It can also be used to provide instant service to customers when their fiber infrastructure is being deployed in the time. FSO has many application. It has an application in military access, and it in metro network extension, black hole, service acceleration, etc. ചാലഞ്ചസ്. ഇപ്പോൾ FSO ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് നമ്മളെ നമ്മളെ ടെമ്പറേച്ചറും നമ്മളെ വെതർ കണ്ടീഷനൊക്കെ ഒരു ചാലഞ്ചസാണ് FSOക്ക്. ചാലഞ്ചസ് ഫസ്റ്റിൽ ഫോഗ് substantially attenuates visible radiation, and it has a similar effect on near infrared wavelength that employed in laser communication. Okay, fog has an effect on the near infrared wavelength. The infrared wavelength in effect fog that are employed in laser communication. Employed in laser communication. Physical obstruction. Physical obstruction.
laser communication system that employ multiple spatially diverse transmitters and large receiver optics will eliminate interference concerns from objects such as birds. അപ്പോൾ ലേസർ അപ്പോൾ ലേസർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്തത് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബേഡ്സ് പിന്നെ മരങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒരു അതൊക്കെ ഒരു തടസ്സമാണ് FSOക്ക്. അപ്പോൾ ലേസർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം that employ multiple spatially diverse transmitter and large receptors will eliminate interference concern from objects such as birds. Then selenation performance of many laser communication system is adversely affected by selenation or bright sunny days. Through a large aperture receiver, widely spaced transmitter, finely tuned receive filtering and automatic gain control downtime due to selenation can be avoided. Then അടുത്തൊരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് കോസസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ പവർ ഡെൻസിറ്റി. അബ്സോർപ്ഷൻ കോസസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ പവർ ഡെൻസിറ്റി. ദെൻ സ്കാറ്ററിങ് significant reduction in beam intensity. Scattering has a significant reduction in beam intensity, and it has a significant reduction in beam intensity. അപ്പോൾ ഒരു മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ചലഞ്ചസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. അബ്സോർപ്ഷനും സ്കാറ്ററിങ്ങും സീലിനേഷനും പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഫോഗ്. ഫിസിക്കൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷനിൽ ഫ്ലൈയിങ് ബേർഡ്സ്, ട്രീസ് ആൻഡ് ടോൾ ബിൽഡിങ്സ് temporarily block a signal beam. It will block a signal beam. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് FSOൻ്റെ മെയിൻ ചാലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് FSOക്ക്. അത് മെയിൻലി ആയിട്ടുള്ളത് ഫ്രീ സ്പേസ് ഒപ്റ്റിക്സ് ഈസ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ദാറ്റ് ഡെലിവേഴ്സ് ബെറ്റർ സ്പീഡ് ദാൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡിനേക്കാളും ബെറ്റർ സ്പീഡ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഒപ്റ്റിക്സ് തരുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഈസ് വെരി ഈസി ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ലെസ് ദാൻ 30 minutes to install at normal locations. And installation very easy ആണ്. And less than 30 minutes to install at normal locations. And it has very low initial investment. It is a straightforward deployment. It's a straightforward development system. There is no need for spectrum license or frequency coordination between users as it is required in radio and microwave system previously. It is a secure system because of line of sight operation and so no security system upgradation is needed. High data rate can be obtained which is comparable to the optical fiber cables data rate, but error rate is very low and extremely narrow laser beam enable having unlimited number of FSO links which can be installed in a specific area. Then next advantage is another, there is immunity to radio frequency interference. Electromagnetic and radiomagnetic interference cannot affect the transmission in FSO link. FSO offers then spatial reuse. Low power usage per transmitted bit is merit of FSO system. There is relatively high bandwidth. It has a flexible lattice. Transmission of optical beam is done in air, hence transmission is having a speed of light. These are the advantages of free space optics.
ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരുപാടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട്. ഹൈ ലോഞ്ച് പവർ റെപ്രസെൻറ്റ് ഹൈ ഹസാർഡ്. ഫിസിക്കൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ബേർഡ്സ്, ട്രീസ്, പിന്നെ ടോൾ ബിൽഡിങ്സൊക്കെ അത് ഇതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ബീം ഓഫ് ലൈറ്റിനെ ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ബാരിയേഴ്സ്. പിന്നെ SNR can vary significantly with the distance and the ambient noise. Low power source require high sensitive receivers. If the sun goes exactly behind the transmitter, it can swamp the signal. It has an free space optics has many disadvantages also, like physical obstruction, atmospheric barriers, low power source requires high sensitive receivers, etc. അപ്പോൾ FSO എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡാറ്റ ത്രൂ ലൈറ്റ്. So a beam of light, it uses LED or laser as light source. Light source. ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ആണ്. ദെൻ FSO ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി ഒന്നല്ല, അത് 18th century മുതൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് മോർ എവോൾവ്ഡ്. FSO ഒരു ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ടെക്നോളജിയാണ്. ഇതാണ് FSOൻ്റെ മോഡൽ. ദെൻ ഹിസ്റ്ററി, അലാസ്റ്റൻ ഗ്രഹാം ബെൽ invented the free space optics. Then working എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു optical transfer provided balancing capability and modulated light source and laser LED provide transmitted optical signal. Then light beams from one telescope to another using low power infrared lasers in spectrum. And then it transmits digital data containing a mix of internet messages, video images, radio signals, or computer files. This is a block diagram of FSO. The FSO has many applications: storage area network and outdoor wireless access, last mile access, metro network extension, black hole service acceleration. Then it challenges. FSO face many challenges like mainly weather conditions, fog, then physical obstruction, excitation, absorption, and scattering. Then the advantage, it has many advantage by using FSO. Mainly it is an main advantage is it is a wireless communication technology ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബെറ്റർ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഒരു ബെറ്റർ സ്പീഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ്. ദെൻ immunity to radio frequency interference. FSO offer dense spatial reuse. ഒരുപാട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഫിസിക്കൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ബാരിയേഴ്സ്, ലോ പവർ സോഴ്സ് റിക്വയർ ഹൈ സെൻസിറ്റീവ് റിസർവേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് മൈ ടോപ്പിക്. I selected free space optics. A free space optic is the communication technology ആണ്. അത് ലൈറ്റിന് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് by using ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്, അതിന് ഒരുപാട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്, അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.